Hello student, in this video we are going to learn the remaining part of partially miscible liquids. Now in the last video we defined the CST, that is critical solution temperature. It is the temperature at which or above for all composition of the partially miscible liquid there is a 100% miscibility of the two liquids, then it is called as a critical solution temperature. If it is obtained by increasing the temperature, then it is called as a upper critical solution temperature. If the temperature at which and below which all the composition shows the 100% miscibility, then it is called as a critical solution temperature, which is obtained by decreasing the temperature, then it is called as a lower critical solution temperature. Now then we see the one of the example of upper critical solution temperature, that is the phenol water system. Now then we have to see the example of upper critical solution temperature, that is water triethylamine system or the triethylamine water system. Now in this system, water and triethylamine both are partially miscible liquids. The mutual solubility of the two liquids is obtained by lowering the temperature. याच्यामध्ये वॉटर आणि ट्रायइथिलामाइन हे दोन्ही पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आहे. अँड द म्युच्युअल सोल्युबिलिटी म्हणजे एकमेकात सॉल्युबल होण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती इन्क्रीज होते विथ डिक्रीज इन द टेम्परेचर लोअर केलं डिक्रीज केलं तर राईट. therefore to study this system we have to prepare the different composition, and for each composition we have to find out the temperature of mutual solubility or the complete solubility. असं जर त्याला मिक्स केलं आपण दोन लिक्विड्सला त्याचे कंपोजिशन करून वेगवेगळे कंपोजिशन करून जर त्याला मिक्स केलं तर आपल्याला दोन लेयर्स मिळतात, परंतु त्याचं जर टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर त्याची सॉल्युबिलिटी इन्क्रीज होते आणि एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ते दोन्ही लेयर्स हे मिक्स होतात, एक सिंगल फेज तयार होते, त्याला आपण म्हणतो होमोजिनियस सोल्यूशन. एक सिंगल लेयर homogeneous solution, that means there is a 100% miscibility at that temperature. Now note that temperature, it is a temperature of mutual solubility or temperature of complete solubility. Now find out the temperature of mutual solubility for each composition, and then if you plot the composition versus temperature, then we will get a graph in which on y-axis there is a temperature, on x-axis there is a composition. Now here is the 0% amine, that is triethylamine, and 100% triethylamine on the right side. That means on the left side there is 100% water and right side there is a 0% water. If you plot the temperature and if you join that points, then we will get the curve which is shown in this figure. It is called as a phase diagram for the triethylamine water system. याला म्हणायचं triethylamine water system. Now this mutual solubility temperatures is obtained by decreasing the temperature, by lowering the temperature. याचं टेम्परेचर डिक्रीज केल्यावर म्युच्युअल सोल्युबिलिटी ही आपल्याला मिळते, म्हणून याला म्हणलेलं आहे लोअरिंग. याचं टेम्परेचर डिक्रीज केल्यावरती सॉल्युबिलिटी वाढते. मासा असेल तर मग आता हा जो कर्व मिळालेला आहे ह्या कर्वच्या आतमधले जो एरिया आहे इथं दोन लेयर्स असतात आणि आउटसाईडला जर पाहिलं तर इथं एकच लेयर असतो, सिंगल फेज असतं. म्हणजे इथं 100% सॉल्युबिलिटी आहे, इथं partially solubility आहे. and whenever there is a partial solubility, two layers are there, that's why it is two phase system inside this curve, and outside there is a single phase system, there is a only one phase. And this curve shows a minima. The temperature corresponding to this minima is a critical solution temperature. It is a temperature at which for every composition there is a 100% miscibility of the two
लिक्विड्स. दोन्ही लिक्विडची 100% मिसिबिलिटी आहे हे टेम्परेचर आणि याच्या खालच्या टेम्परेचरला सगळ्याच कंपोजिशनसाठी. नाउ धिस सॉल्युबिलिटी इज ऑब्टेन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. ही जी सॉल्युबिलिटी आलेली आहे ही कशामुळे आलेली आहे? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. दॅट्स वाय धिस critical solution temperature is called as a lower critical solution temperature and the temperature is 18.5 degrees Celsius. याचं जे टेम्परेचर आहे किती आहे? 18.5 डिग्री सेल्सिअस आहे. नाउ दिस इज अबाउट triethylamine water system. Inside there are two phases, outside there is a one phase. The minima represent critical solution temperature. It is called as a lower critical solution temperature. It is obtained by decreasing the temperature of that different composition. Now this is about triethylamine water system. Now then another example, it is a nicotine water system. Now the nicotine water system is an example which shows upper critical solution temperature as well as lower critical solution temperature. Now in this case nicotine and water both are partially miscible liquid. इथं निकोटिनियम वॉटर हे दोन्ही काय आहेत? पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आहे. and now the miscibility of nicotine and water increases with increase in temperature as well as increases with a decrease in the temperature. इथं त्यांची पार्शियली मिसिबिलिटी जी आहे एकमेकात मिसळण्याची जी सॉल्युबिलिटी आहे ही टेम्परेचर वाढलं तरी वाढते आणि टेम्परेचर कमी केले तरी वाढते. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करत असताना आपल्याला रूम टेम्परेचरला स्टडी करायची आणि रूम टेम्परेचरला ज्यावेळेस स्टडी करतोय आपण त्यावेळेस आपल्याला डिफरंट कंपोजिशन्स तयार करायचे आहेत आणि डिफरंट कंपोजिशन जर घेतले तर त्या डिफरंट कंपोजिशनचं आपल्याला म्युच्युअल सॉल्युबिलिटी काढायची आहे. म्युच्युअल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर काढायचं आहे. and if you plot the mutual solubility temperature versus composition, then we will get this graph. Now in this case there is the on axis temperature, on x-axis there is a composition, left side there is a 0% nicotine, on right side there is a 100% nicotine. That means lower on the left side there is 100% water and right side there is a 0% water. The curve obtained is shown in this figure. It is called as a phase diagram for nicotine water system. Now in this case it is found that there is a maxima as well as there is a minima. The temperature corresponding to the maxima is obtained by increasing the temperature and the temperature corresponding to the minima is obtained by decreasing the temperature. Now in this case instead of the room temperature we have to prepare the solutions at the higher temperature and from that we have to decrease the temperature and from that temperature also we have to increase the temperature. By increasing the temperature solubility increases, by decreasing the temperature solubility decreases. In this case it is not prepared at the room temperature, the compositions are prepared at higher temperature. Now in this case the minima represent the critical solution temperature. It is the temperature at which and below which for all composition there is a one phase, there is a 100% solubility, there is a single phase homogeneous mixture. Here also by increasing the temperature we will get a maxima and the temperature at the maxima there is a 100% miscibility at that temperature and above that temperature for all composition. Therefore this maxima temperature represents CST, this minima temperature represents the CST. The maximum temperature is obtained by increasing the temperature, that's why it is called as a upper critical solution temperature, and this minima is obtained by decreasing the temperature, that's why it is called as a lower critical solution temperature. In this way inside this curve there is two phase system and outside that curve there is a one phase system. Now this is an example which shows the upper critical solution temperature as well as lower critical solution temperature. Now this is about nicotine water system.
Now then we have to say the next point and the last point, it is effect of impurities on CST, that is critical solution temperature. Now the presence of impurity in the partially miscible liquid system which changes the critical solution temperature. समजा partially miscible liquid मध्ये जर impurity जर असेल, एखादा substance जर असेल as a impurity, then it affect on the critical solution temperature. Now there is a possibility that impurity which is present in the mixture of two partially miscible liquid, it may soluble in only one partially miscible liquid, or it may soluble in both partially miscible liquid system. अशी शक्यता आहे की तुमचा जो इम्प्युरिटी आहे ते एकाच लिक्विड मध्ये सॉल्युबल असू शकतं, दुसऱ्या लिक्विड मध्ये नाही. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी आहे की तुमची जी इम्प्युरिटी आहे हे दोन्ही लिक्विड मध्ये सॉल्युबल असेल. असं जर असेल तर त्याचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट वेगवेगळा आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ the impurity is soluble in only one liquid or one phase, एकाच लिक्विड मध्ये किंवा एकाच फेज मध्ये जर सॉल्युबल असेल तर काय होतं, तर देन देयर इज ए अप्पर CST increases and lower CST decreases. अप्पर CST इन्क्रीज होईल आणि लोअर CST काय होईल, डिक्रीज होईल. केव्हा, ज्यावेळेस तिथं एकाच फेज मध्ये किंवा एकाच लिक्विड मध्ये तुमची इम्प्युरिटी सॉल्युबल असेल. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ फिनॉल वॉटर सिस्टम, इफ NaCl और द KCl इज एज ए इम्प्युरिटी, NaCl किंवा KCl अशी जर इम्प्युरिटी जर असेल तर NaCl किंवा KCl हे फक्त वॉटरमध्ये सॉल्युबल आहे, फिनॉलमध्ये नाही. ॲट दॅट टाइम द CST इन्क्रीजेस, म्हणजे अप्पर CST काय होईल त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. परंतु जर तिथं लोअर CST असतं तर ते काय झालं असतं, डिक्रीज झालं असतं. परंतु फिनॉल वॉटर सिस्टीममध्ये काय अप्पर CST आहे म्हणून तिथलं अप्पर CST इन्क्रीज होतं. समजा तिथं जर लोअर CST असतं म्हणजे ट्रायथिलअमाइन हे जे आहे आणि वॉटर सिस्टीम जर असेल तर तिथलं काय होतं, टेम्परेचर CSTचं 18.5 होतं, तर त्याच्यापेक्षा काय होईल, ते कमी होईल. समजा तिथली इम्प्युरिटी जर एकामध्येच सॉल्युबल असेल तर तिथलं ते डिक्रीज होईल. परंतु वॉटर फिनॉल वॉटर सिस्टीममध्ये आपण काय केलं, NaCl किंवा KClचं एक्झाम्पल पाहिलं. NaCl किंवा KCl कशामध्ये सॉल्युबल आहे, फक्त वॉटरमध्ये, म्हणून तिथलं जे टेम्परेचर आहे CST जे 68.1 डिग्री सेल्सिअस होतं त्याच्यापेक्षा काय जाईल, ते हायर जाईल. म्हणून एका लिक्विडमध्ये जर सॉल्युबल असेल तर अप्पर CST इन्क्रीज होतं आणि लोअर CST डिक्रीज होतं. क्लिअर. दुसरी पॉसिबिलिटी, if impurities is soluble in both liquids, दोन्ही लिक्विडमध्ये जर सॉल्युबल असेल तर काय होईल. दोन्हीमध्ये जर सॉल्युबल असेल तर अप्पर CST डिक्रीज होतं आणि लोअर CST इन्क्रीज होतं. फॉर एक्झाम्पल, in case of phenol water system, if succinic acid is there, then the upper CST decreases because succinic acid is soluble in water as well as फिनॉल आणि वॉटर दोन्हीमध्ये सक्सिनिक ॲसिड सॉल्युबल आहे म्हणून तिथलं अप्पर CST काय होतं, डिक्रीज होतं. सिमिलरली, इन केस ऑफ सोडियम ओलेट जर घेतला आपण तर दॅट इम्प्युरिटी इज सॉल्युबल इन बोथ वॉटर अँड फिनॉल, देअरफॉर द अप्पर CST विल डिक्रीजेस, तिथली अप्पर CST काय होईल, डिक्रीज होईल. परंतु जर एखादं दुसरं एक्झाम्पल पाहिलं, त्या एक्झाम्पलमध्ये जी इम्प्युरिटी जी आहे ती दोन्हीमध्ये जर सॉल्युबल असेल तर त्याची लोअर CST काय होतं, तिथं लोअर CST इन्क्रीज होते आणि अप्पर CST काय होते, डिक्रीज होते. फॉर एक्झाम्पल, जसं आपण याच्यामध्ये पाहिलं, फिनॉल वॉटरमध्ये सक्सिनिक ॲसिड किंवा सोडियम ओलेट जर ॲड केलं तर CST किती आहे फिनॉल वॉटरमध्ये, 68.1, तर त्याची CST काय झाली, अप्पर CST डिक्रीज होईल, म्हणजे तुमचे CST 68.1 पेक्षा कमी येईल. परंतु तेच इम्प्युरिटी जर ट्रायथिलअमाइन आणि वॉटर सिस्टीममध्ये जर असेल तर तिथली CST काय होईल, इन्क्रीज होईल, म्हणजे 18.5 च्या ऐवजी त्याच्यापेक्षा जास्त, म्हणजे 19-20 असं कुठलं तरी टेम्परेचर येईल. डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी प्रेझेंट, किती इम्प्युरिटी त्याच्यानुसार ते चेंज होणार. क्लिअर.
Now, this is about the effect of impurity on critical solution temperature. Impurity affect on the CST. If it is soluble in one, then upper CST increases, lower CST decreases. If it is soluble in both, then upper CST decreases, lower CST increases. Now, this is about the effect of impurities on the critical solution temperature. Now, we will stop here. Thank you.